Viajeros, nos hemos venido a hacer una ruta por cascadas aquí en Filipinas. Nos encontramos en la primera, de la cual dejamos aquí el nombre. Ahora no hay mucha agua por la época del año que es, no hay tantas lluvias, pero aún así está espectacular. Que sepan que hay muchísimos escalones que bajar. Hay que pagar 20 pesos en la entrada. Un chico nos ha acompañado haciéndonos un poco de guía por estos 20 pesos para poder llegar, porque solo hubiera sido bastante complicado. Vamos a disfrutar este lugar, vamos a bañarnos aquí, vamos a pasar un ratito bueno en las cascadas impresionantes que tenemos aquí. It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. 'Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't, and I should let it be. But I'm gonna dive into you, and maybe I'll drown, but what can I do? And it would be alright to let me down. Estas cascadas están impresionantes, están muy guapas, hemos estado solos y Logan va subiendo con el chico que nos ha ayudado a visitarlas, va subiendo porque son muchísimos escalones y va tranquilito con él. It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. 'Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't, and I should let it be. But I'm gonna dive into you, and maybe I'll drown, but what can I do? And it would be alright to let me down. Rather we try than let these feelings slide. So I'm gonna dive into you. It doesn't even make sense why we try to fight it. Every time that we touch, the room caught on fire. We could blame it on the wine, but we know that we will both be lying. I wish I didn't want you. I was doing just fine, the way that it was. Then you hand me these emotions, didn't want them, but I guess that I'm stuck with them. They could go away, but I know they won't, and I should let it be. El camino de subida es muy duro. Estamos muertos. Miren la rampa y miren dónde va Logan. Menos mal que vino el guía, porque si no, se merece cualquier dinero que nos pida. Ahora nos encontramos en Falls. Esta cascada la hemos descubierto gracias a un guía local. No la conocíamos, no sale en Google, no sale en los mapas, así que vengan porque es un lugar impresionante. Intentaremos darles las instrucciones para llegar y si no, vengan hasta la primera cascada y desde aquí contratan un guía local a que le pagan la voluntad, lo que ustedes quieran, y les lleva a varias cascadas que no están en los mapas y que no tienen turistas, como es este caso. Hemos pagado 30 pesos por persona por entrar y ven el lugar increíble. Está recién abierto, según nos comentan. Tiene este barco de bambú que te lleva hasta la cascada y la verdad que el lugar es increíble, la verdad. No se pierdan esta cascada. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't, and I should let it be. But I'm gonna dive into you, and maybe I'll drown, but what can I do? And it would be alright to let me down. Rather we try than let these feelings slide. So I'm gonna dive into you. It doesn't even make sense why we try to fight it. Every time that we touch, the room caught on fire. We could blame
it on the wine, but we know that we will both be lying. I wish I didn't want you. I was doing just fine, the way that it was. Then you hand me these emotions, didn't want them, but I guess that I'm stuck with them. They could go away, but I know they won't, and I should let it be. But I'm gonna dive into you. Tras las cascadas nos hemos venido a comer. ¿A dónde, Raquel? A un buffet donde traen a los turistas. Sí, a un buffet cerca de los Tarsier. 395 pesos por esto. Aunque bueno, es buffet, puede comer lo que quiera. Logan, ¿cómo estás? Logan, mira. ¿Estás comiendo? Nada, aquí estamos comiendo, 395 pesos. Está lloviendo bastante, lo más cerca que había de donde estábamos, de las cascadas, era esto. Busai Falls son las últimas cascadas que vamos a ver hoy. Son estas que están justo detrás. No nos podemos bañar, está prohibido debido a la lluvia que ha habido y está bastante peligroso. Así que realmente lo único que vamos a hacer es verlas desde fuera, sacar alguna foto y volar el dron. Espero que les guste este vídeo de cascadas. Ha sido un día muy interesante en el que hemos visto 4 cascadas diferentes aquí en Bohol. Y nada, esta no nos podemos bañar, pero las otras han sido espectaculares. It doesn't even make sense why I think about you. It was only one night, only that time, and it's not my style to be caught up in the middle like this. 'Cause now I dream about you. I was probably too drunk, it's blurry, but I've got the image of you running circles in my mind right now. And it could fade away, but it probably won't, and I should let it be. But I'm gonna dive into you, and maybe I'll drown, but what can I do? And it would be alright to let me down. Rather we try than let these feelings slide. So I'm gonna dive into you. It doesn't even make sense why we try to fight it. Every time that we touch. Menudo aguacero que me ha caído aquí, miren. Acabo de llegar a las Pangas Falls. Bestialidad, en cuestión de 2 minutos es una pasada. No sé si me podré bañar aquí porque se ha complicado bastante la cosa. Me dio tiempo de grabar y fui a meterme y está imposible. Vamos a ver qué tal.